Vasudeva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Totajam upayatam nirdevam pranatam pura suparyaya prayagrignat pratinandya nurupaya. Seeing that the monarch had come to his hermitage and was bowing before him, the sage greeted him with benediction and received him with due honor. Продолжаем читать третью песню Шримад Бхагаватам, 21 глава, 48 стих. Увидев, что сам царь пожаловал к нему в хижину и стоит, склонившись перед ним в глубоком поклоне, мудрец поднялся ему навстречу, благословил и принял его с должными почестями. Purport. Emperor Swayambhuva Manu not only approached the cottage of dried leaves possessed by the hermit Kardama, but also offered respectful obeisances unto him. Similarly, it was the duty of the hermit to offer blessings to the king who used to approach his hermitage in the jungle. Император Сваямбхува Ману не только подошел к крытой сухими листьями хижине отшельника Кардамы, но и в почтении склонился перед ним. Отшельнику, в свою очередь, полагалось благословлять царей, когда те посещали его лесное жилище. Kvichadayam chajiveshu datva chabayam atmavan well, that's again back to the wrong place again. Supposed to be verse 38, right? Now it's 49. 49, yeah. I don't know, I had it and it skipped back. Oh, here it is. Okay. Grihit tarham asinam samyatam prinayan muni smaran bhagavat adesha ityaha shlakshanai gira. After receiving the sage's attention, the king sat down and was silent. Recalling the instructions of the Lord, Kardama then spoke to the king as follows, delighting him with his sweet accents. Приняв от мудреца эти знаки внимания, царь сел и погрузился в молчание. Тогда Кардама вспомнил наставление Господа и, обращаясь к царю, заговорил, услаждая его слух звуками своего голоса. Nunam Shankramanam Deva Satam Samrakshanayate Vadaya Chasitam Yastvam Hare Shaktir Hi Palini. The tour you have undertaken, O Lord, is surely intended to protect the virtuous and kill the demons, since you embody the protecting energy of Sri Hari. Цель предпринятого тобой путешествия, о властелин, вне всякого сомнения состоит в том, чтобы защитить праведников и уничтожить демонов, ибо ты являешься олицетворением охранительной энергии Шри Хари. It appears from many Vedic literatures, especially histories like Srimad Bhagavatam and Puranas, that the pious kings of old used to tour their kingdoms in order to give protection to the pious citizens
and chastise or kill the impious. Sometimes they would kill animals in the forest to practice the killing art, because such practice would not be, without such practice, they would not be able to kill the undesirable elements. Kshatriyas are allowed to commit violence in that way, because violence for a good purpose is part of their duty. Из ведических писаний, в частности, из исторических хроник, которыми являются Шримад Бхагаватам и другие Пураны, мы узнаем, что в былые времена праведные цари время от времени объезжали свои владения, чтобы защитить благочестивых подданных и покарать или уничтожить злодеев. Порой они охотились в лесу и убивали животных, чтобы поупражняться в стрельбе из лука, потому что без такой практики они не смогли бы исполнять свой долг защиты общества от злодеев и нечестивцев. Here, two terms are clearly mentioned: vadaya, for the purpose of killing, and asatam, those who are undesirable. The protecting energy of the king is supposed to be the energy of the Supreme Lord. In Bhagavad Gita 4:8, the Lord says, Pritanaya sadhunam vinashaya chaduskitam. The Lord descends to give protection to the pious and to kill the demons. The potency, therefore, to give protection to the pious and kill the demons or undesirables is directly an energy from the Supreme Lord. And the king or the chief executive of the state is supposed to possess such energy. In this age, it is very difficult to find such a head of state who is expert in killing the undesirables. Modern heads of state sit very nicely in their palaces and try without reason to kill innocent citizens. Кшатриям позволено прибегать к насилию, так как применение насилия ради достижения благородной цели входит в их обязанности. В этом стихе употреблены два слова, которые не оставляют сомнений в смысле сказанного. Вадхая, чтобы уничтожить, и асатам, нежелательные элементы. Считается, что защищая своих подданных, царь пользуется охранительной энергией Верховного Господа. В Бхагавад-гите 4.8 Господь говорит, и дальше без перевода, Господь не сходит в этот мир, чтобы защитить праведников и уничтожить демонов. Таким образом, наделить человека могуществом, необходимым для того, чтобы защищать праведников и уничтожать демонов или нечестивцев, может только сам Верховный Господь, и каждый царь или глава государства должен обладать этим могуществом. Однако в наше время очень трудно найти правителя, способного призвать к ответу злодеев и нечестивцев. Нынешние главы государств предпочитают не покидать своих роскошных резиденций и без всякой на то причины лишают жизни ни в чем не повинных людей. Yarkindav Nindra Vayanam Yamadharma Pratetasam Rupani Stani Adatse Tasmai Suttaya Te Namaha. You assume, when necessary, the part of the sun god, the moon god Agni, the god of fire Indra, the lord of paradise Vayu, the wind god Yama, the god of punishment Dharma, god of piety, and Varuna, the god presiding over the water, is all obeisance unto you, who are none other than Lord Vishnu. Когда возникает необходимость, ты берешь на себя роль бога солнца, бога луны, бога огня Агни, повелителя небес Индры, бога ветров Ваю, бога Ямы, карающего грешников, покровителя религии Дхармы и повелителя вод Варуны. Я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой, ибо ты никто иной, как сам Господь Вишну.
Since the sage Kardama was a Brahmana and Swayambhuva was a Kshatriya, the sage was not supposed to offer obeisances to the king because socially his position was greater than the king. But he offered his obeisance to Swayambhuva Manu because as Manu, king and emperor, he was the representative of the Supreme Lord. The Supreme Lord is always worshipable, regardless of whether one is a Brahmin, Kshatriya, or a Sudra. As a representative of the Supreme Lord, the king deserves respectful obeisances from everyone. Мудрец Кардама был браманом, а Сваямбува принадлежал к сословию кшатриев, поэтому мудрец не должен был кланяться царю, ибо по положению в обществе стоял выше царя. Но тем не менее Кардама склонился к стопам Сваямбувы Ману, так как Ману, царь и император, являлся представителем Верховного Господа. Почитать Верховного Господа и поклоняться ему должны все браманы, кшатрии и шудры. Поскольку царь является представителем Верховного Господа, все его подданные должны выражать ему свое почтение. Okay, this one is 3 verses. Na yadara tamastaya jaitram manu ganarpitam vishpura purjat chanda kodando ratena trasayam agan swasainya charana chunam vepayan mandalam bhuva vikarshan buhatim snenam paryats yam suman iva tadaiva setava sarve varnashrama nibandana bhagavat rachita rajan vidyaran hatadasyubi. If you did not mount your victorious jeweled chariot, whose mere presence threatens culprits, if you did not produce fierce sounds by the twanging of your bow, and if you did not roam about the world like a brilliant sun, leading a huge army whose trampling feet caused the globe of earth to tremble, then all the moral laws governing the varnas and ashrams created by the Lord himself would be broken by the rogues and rascals. Если бы ты не садился в свою непобедимую, украшенную драгоценными камнями колесницу, один вид, который приводит преступников в трепет, если бы звон натянутой тетивы твоего лука не был таким устрашающим, и если бы ты, ослепительный, словно солнце, не проходил по миру, ведя за собой несметную армию воинов, под ногами которых дрожит земля, тогда мошенники и негодяи попрали бы все законы морали, которым должны подчиняться члены общества Варнашрамы, созданного самим Господом. It is the duty of a responsible king to protect the social and spiritual orders in human society. The spiritual orders are divided into 4 ashrams: brahmacharya, grihastha, vanaprastha, and sannyas. And the social orders, according to work and qualification, are made up of the brahmanas, kshatriyas, and vaishyas, and the shudras. These social orders, according to the different grades of work and qualification, are described in Bhagavad Gita. Unfortunately, for want of proper protection by responsible kings, the system of social and spiritual orders has now become a hereditary caste system. But this is not the actual system. Human society means a society which is making progress towards spiritual realization. The most advanced human society was known as Arya. Arya refers to those who are advancing. So the question is, which society is advancing? Advancement does not mean creating material necessities. That's in quotation marks, like what? Unnecessarily, and thus wasting time in aggravation over so-called material comforts.
someone probably the so-called necessities, like so many things. All these things, electric, everything, you know. Real advancement is advancement towards spiritual realization, and the community which acted toward this end was known as the Aryan civilization. Каждый обладающий чувством ответственности царь обязан защитить систему социальных и духовных укладов общества. К духовным укладам относятся 4 ашрама – брамачарья, грихастха, ванапраса и саньяса, а систему социальных укладов, основанную на роде занятий людей и их качествах, составляют браманы, кшатрии, вайши и шудры. Социальные уклады, принадлежность к которым определяется родом деятельности и качествами человека, описаны в Бхагавад-гите. К сожалению, в наше время из-за отсутствия ответственных царей, которые защищали бы систему социальных и духовных укладов, она выродилась в кастовую систему, основанную на принципе наследования. Однако такая система не является истиной. Чтобы называться человеческим, общество должно идти по пути духовного самоосознания. Самым прогрессивным типом человеческой цивилизации была цивилизация ариев. Ариями называют людей, которые заботятся о прогрессе общества. Возникает закономерный вопрос, что такое прогресс общества? Прогресс общества не сводится к созданию искусственных материальных потребностей и бессмысленной трате человеческой энергии на изобретение так называемых материальных удобств. Действительно прогрессивным является общество, стремящееся к духовному самоосознанию, и общество, которое ставило перед собой эту цель, называлось цивилизацией ариев. Разумные люди, браманы, как видно на примере Кардамы Муни, заботились о своем духовном развитии, а кшатрии, подобные Свамбхуве Ману, правили государством и заботились о том, чтобы у их подданных были все условия для духовного развития. The intelligent men, the brahmanas, are exemplified by Kardama Muni, were engaged in advancing the spiritual cause. And Kshatriyas, like Emperor Swayambhuva, used to rule the country and ensure that all facilities for spiritual realization were nicely provided. It is the duty of the king to travel all over the country and see that everything is in order. Indian civilization, on the basis of the 4 varnas and ashrams, deteriorated because of her dependency on foreigners, of those who did not follow the civilization of varnashram. Thus, the varnashram system has now become degraded into a caste system. Царь должен время от времени объезжать свои владения и следить за порядком в обществе. Индийская цивилизация, основанная на системе 4 варн и ашрамов, пришла в упадок потому, что попала в зависимость от иноземцев, людей, которые не следовали принципам общества варнашрамы. В результате этого система варнашрамы выродилась в кастовую систему. The institution of 4 varnas and 4 ashrams is confirmed herewith to be Bhagavat Rachita, which means designed by the Supreme Personality of Godhead. In Bhagavad Gita, this is also confirmed, Chatur Varnyam Mayashastam. The Lord says that the institution of 4 varnas and 4 ashrams is created by me. Anything created by the Lord cannot be closed or covered. The divisions of varna and ashram will continue to exist, either in their original form or in degraded form, but because they are created by the Lord, the Supreme Personality of Godhead, they cannot be extinguished. They are like the sun, a creation of God, therefore will remain either covered by clouds or in the clear sky. The sun will continue to exist. Данный стих подтверждает, что институт 4 варн и ашрамов создан Верховной Личностью Бога. На это указывает слово «Бхагават Рачита». То же самое подтверждается и в Бхагавад-гите. Господь говорит, система 4 варн и ашрамов создана мной. То, что создано Господом, невозможно упразднить или запретить. Деление общества на варны и ашрамы будет существовать всегда, либо в своей изначальной форме,
либо в извращенном виде. Поскольку эта система создана Господом, Верховной Личностью Бога, ее нельзя уничтожить. Подобно Солнцу, она является творением Бога и потому будет существовать вечно. Similarly, when the Varnashram system becomes degraded, it appears as a hereditary caste system. But in every society, there's an intelligent class of men, a martial class, a mercantile class, and a laborer class. When they are regulated for cooperation among communities according to the Vedic principles, then there is peace and spiritual advancement. But when there is hatred and malpractice, the mutual mistrust in the caste system, the whole system becomes degraded, and as stated herein, it creates a deplorable state. At the present moment, the entire world is in this deplorable condition because of giving rights to so many interests. This is due to the degradation of the four castes of Varnas and Ashrams. Покрытое облаками или сияющее в безоблачном небе, Солнце всегда остается на своем месте. Аналогичным образом система Варнашрамы, вырождаясь, превращается в наследственную систему каст, однако в каждом обществе существует сословие интеллектуалов, сословие военных, сословие предпринимателей и торговцев и класс рабочих. Когда представители этих социальных групп сотрудничают друг с другом, руководствуясь ведическими принципами, в обществе царит мир, и люди духовно развиваются. А когда систему Варнашрамы подменяет кастовое общество, в котором представители различных каст ненавидят друг друга и злоупотребляют своим положением, в котором царит атмосфера всеобщего недоверия, то система в целом деградирует, и общество, как сказано в данном стихе, приходит в плачевное состояние. Сейчас весь мир находится в плачевном состоянии, так как представители различных социальных слоев и групп борются друг с другом, отстаивая свои узкокорыстные интересы. Причиной этому является деградация системы 4 варн и ашрамов. Adharmas cha samedeta lolupayar venkashayar nibi shayane tae lokeyam dasyu grasto vinangshati. If you gave up all thought of the world's situation, unrighteousness would flourish. For men who hanker only after money would be unopposed. Such miscreants would attack and the world would perish. Если ты перестанешь заботиться о положении в мире, в нем воцарится беззаконие, ибо тогда не будет управы на людей, которых не интересует ничего, кроме денег. Эти нечестивцы перейдут в наступление, и мир погибнет. That sounds like the daily news nowadays, right? Это звучит как сегодняшние новости. Yeah, pretty much. Exactly what's happening. Unfortunately. Well, it's Krishna's prediction. Что сегодня происходит, это Кришна уже предвидел. But it's also Lord Chaitanya's golden age is happening. We have to focus on that. Но в то же время начинается золотой век Господа Чайтани, поэтому нам лучше сосредоточиться на этом. Because we can choose what we think about. Потому что мы можем выбирать, о чем думать. Purport. Because the scientific division of 4 varnas and 4 ashrams is now being extinguished, the entire world is being governed by unwanted men who have no training in religion, politics, or social order. And it is a very deplorable condition. In the institution of 4 varnas and 4 ashrams, there are regular training principles for the different classes of men. Just as in the modern age, there is a necessity for engineers, medical practitioners, and other electricians, and they are properly trained in different scientific institutions. Similarly, in former times,
The higher social orders, the Brahmana, the ruling class, the Kshatriyas, the mercantile class, Vaishyas, were properly trained. Bhagavad Gita describes the duties of the Brahmins, Kshatriyas, and Vaishyas and Shudras. When there is no such training, one simply claims that because he's born a Brahmin or a Kshatriya family, he's therefore a Brahmin or a Kshatriya, even though he performs the duties of a Shudra. Such undue claims to being a higher caste man make the system of scientific social orders into a caste system, completely degrading the original system. Thus, the society is now in chaos, and there is neither peace nor prosperity. It is clearly stated herein that unless there is a vigilance of a strong king, impious, unqualified men will claim a certain status in society, and that will make the social order perish. В наши дни научно обоснованная система деления общества на 4 варны и ашрама практически перестала существовать, поэтому весь мир оказался в бедственном положении, попав под власть людей, которые не получили необходимой подготовки и ничего не смыслят в религии, политике и социальном устройстве общества. В обществе 4 варн и ашрамов все представители разных сословий проходят соответствующую подготовку. Подобно тому, как в наши дни различные учебные заведения готовят специалистов, чтобы удовлетворить потребность общества в инженерах, медиках или электриках, так и в былые времена представители высших сословий, интеллектуалы, браманы, правители, кшатрии, предприниматели и торговцы, вайшьи тоже получали надлежащую подготовку. Обязанности браманов, кшатриев, вайшьев и шудр перечислены в Бхагавад-гите. Когда представители этих классов не получают необходимой подготовки, они заявляют, что принадлежность человека к сословию браманов или кшатриев определяется его рождением в соответствующей семье, даже если он занимается деятельностью шудр. Эти необоснованные претензии людей на принадлежность к высшим кастам превращают систему научного деления общества в кастовую систему и приводят к полной деградации изначальной системы. Вот почему в современном обществе царит хаос, а люди забыли, что такое мир и процветание. Здесь ясно сказано, что в отсутствие сильной царской власти порочные, лишенные необходимости качеств люди будут претендовать на определенное положение в обществе, и в конечном счете это приведет к его гибели. Tapi pachte tvam vira yadartam tvam ihagata tadvayam nirvyalikena pratipadyam bahemabrida. In spite of all this, I ask you, O valiant king, the purpose for which you have come here, whatever it may be, we shall carry it out without reservation. Однако, невзирая на все это, позволь же спросить тебя, о доблестный царь, что привело тебя ко мне? Каким бы ни было твое желание, мы беспрекословно исполним его. When a guest comes to a friend's house, it's understood that there's some special purpose. Kardama Muni could understand that such a great king as Swayambhu Bhuva, although traveling to inspect the condition of his kingdom, must have had some good purpose to come to his hermitage. Thus he prepared himself to fulfill the king's desire. Formerly, it was customary for the sages to go to the kings, and the kings used to visit the sages in their hermitages, each glad to fulfill the other's purpose. This reciprocal relationship is called bhakti karya. There is a nice verse describing the relationship of mutual beneficial interest between the Brahmin and the Kshatriya. Kshatram dvijatvam. Kshatriya means the royal order, and dvijatam means the Brahminical order. The two were meant for mutual interest. The royal order would give protection to the Brahmanas for the cultivation of spiritual advancement in society, and the Brahmanas would give their valuable instruction to the royal order on how the state and citizens can gradually be elevated in spiritual perfection.
Приходя в дом своего друга, человек, как правило, преследует какую-то цель. Кардама Муни понимал, что великий царь Сваямбува, объезжая свои владения, не будет без дела приходить в его хижину, поэтому он приготовился исполнить желание царя. В те времена было принято, чтобы мудрецы приходили к царям, а цари посещали жилища мудрецов. При этом хозяин всегда был рад исполнить любое желание своего гостя. Подобные взаимоотношения получили название бхакти-карья – взаимовыгодные отношения, которые существовали между браманами и кшатриями, очень хорошо описаны в одном стихе. Кшатрам значит царское сословие, а двиджатва – сословие браманов. В ведическом обществе браманы и кшатрии помогали друг другу. Цари опекали браманов, предоставляя им возможность заботиться о духовном развитии общества, а браманы давали царям мудрые советы о том, что нужно делать, чтобы государство и подданные могли достичь духовного совершенства. Okay, new chapter. The marriage of Kardama Muni and Devahūti. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 21 главе 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Беседа Ману и Кардамы». И следующая глава, 22, называется «Женитьба Кардамы Муни на Девахути». Maitreya vacha evam aviskritesha aviskritatesha guna karmodayo munim sambrida iva tam samrat uparatan uvacha. After describing the greatness of the emperor's manifold qualities and activities, the sage became silent. The emperor, feeling modesty, addressed him as follows. Майтрея сказал: воздав хвалу многочисленным качествам и деяниям императора, мудрец замолчал. Тогда император, несколько смущенный, начал свою речь. Manurvacha Brahma Sri Jajsa Mukato Yasman Atma Paripshaya Chando Maya Stapovija Yoga Yogarupam Alampatan. Manu replied, to expand himself in Vedic knowledge, Lord Brahma, the personified Vedas, and from his face created you, the Brahmanas, who are full in austerity, knowledge, and mystic power, and are averse to sense gratification. Ману ответил: желая распространить ведическое знание, Господь Брахма, который является олицетворением Вед, создал из своего лица вас, браманов, аскетичных, обладающих знанием, владеющих мистическими силами и равнодушных к чувственным удовольствиям. Report. The purpose of the Vedas is to propagate the transcendental knowledge of the absolute truth. The Brahmanas were created from the mouth of the Supreme Person. Therefore, they are meant to spread the knowledge of the Vedas in order to spread the glories of the Lord. In Bhagavad Gita also, Lord Krishna says that all the Vedas are meant for understanding the Supreme Personality of Godhead. It is especially mentioned here, Yoga Yuktan Alampatan, that Brahmanas are full of mystic power and are completely averse to sense gratification. Actually, there are two Целью Вед является распространение трансцендентного знания об абсолютной истине. Браманы были созданы из уст Верховной Личности Бога, поэтому они призваны распространять ведическое знание, а вместе с ним и славу Господа.
Purpose of the Vedas is to propagate the transcendental knowledge of the absolute truth. The Brahmanas were created from the mouth of the Supreme Person. Therefore, they are meant to spread the knowledge of the Veda in order to spread the glories of the Lord. In Bhagavad Gita also, Lord Krishna says that all the Vedas are meant for understanding the Supreme Personality of Godhead. It is especially mentioned here, Yoga Yuktan, Alampatan, that Brahmanas are full of mystic power and completely averse to sense gratification. Actually, there are two kinds of occupation. One occupation in the material world is sense gratification. The other occupation is spiritual activity to satisfy the Lord by his glorification. Those who engage in sense gratification are called demons, and those who spread the glory of the Lord or satisfy the transcendental senses of the Lord are called demigods. В Бхагавад-гите Господь Кришна также говорит, что цель всех вед – дать людям знания о Верховной Личности Бога. Здесь особо подчеркнуто, что браманы обладают мистическим могуществом и равнодушны к чувственным удовольствиям. Фактически на свете есть только два вида деятельности. Материальная деятельность сводится к чувственным наслаждениям, а духовная деятельность состоит в прославлении Господа и удовлетворении Его чувств. Тех, кто заботится об удовлетворении собственных чувств, называют демонами, а тех, кто распространяет славу Господа или удовлетворяет Его трансцендентные чувства, зовут полубогами. It is specifically mentioned here that the Brahmins are created from the face of the cosmic personality, or Virat Purusha. Similarly, the Kshatriyas are said to be created from his arms, and Vaishyas from his waist. Sudras are created from his legs. Brahmanas are especially meant for austerity, learning, and knowledge, and are adverse to all kinds of sense gratification. В этом стихе говорится, что браманы созданы из лица космической личности или вират пуруши. Подобно этому кшатрии сотворены из рук Господа, вайши из его талии, а шудры из ног. Предназначение браманов – совершать аскезы, учиться самим, учить других и подавать пример равнодушия ко всем видам чувственных удовольствий. Tat Tranayas Visaj Chasman Do Sahasrat Sahasrapat Hridayam Tasyahi Brahma Chatram Angam Prachakshate. From the protection of the Brahmanas, the 4,000-legged Supreme Being created us, the Kshatriyas, from his 1,000 arms. Hence, the Brahmanas are said to be his heart, and Kshatriyas are his arms. Чтобы защитить браманов, тысяченогое и тысячерукое Верховное Существо сотворило из своих рук нас, кшатриев. Поэтому браманов называют сердцем Всевышнего, а кшатриев его руками. Kshatriyas are specifically meant to maintain the Brahmanas because if the Brahmanas are protected, then the head of the civilization is protected. Brahmanas are supposed to be the head of the social body. If the head is clear and it has not gone mad, then everything is in proper position. The Lord is described thus, Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanya Hitaya Cha. The purpose of this prayer is that the Lord specifically protects the Brahmins and the cows, and then he protects all other members of society, Jagat Hitaya. It is his will that universal welfare work depends on the protection of cows and Brahmanas, and the Brahminical culture and cow protection are the basic principles of human civilization.
Главная обязанность кшатриев состоит в том, чтобы защищать браманов, потому что, защищая браманов, они защищают голову общества. Браманы считаются головой общественного организма. Если голова ясная и трезвая, то и весь организм в полном порядке. Намо Браманя Деве Гобрамна Хитача говорят о Господе. В этой молитве говорится, что Господь в первую очередь оказывает покровительство браманам и коровам и только потом защищает всех остальных членов общества. Таков порядок, установленный самим Господом. Благосостояние Вселенной зависит прежде всего от благополучия коров и браманов. Поэтому браманическая культура и забота о коровах являются основополагающими принципами человеческой цивилизации. Kshatriyas are especially meant to protect the Brahmanas and is supreme will of the Lord. The Kshatriyas are more like the whole body, even though the whole body is bigger than the heart is more important. Кшатрии созданы для того, чтобы защищать браманов, исполняя высшую волю Господа. Сердце выполняет в человеческом организме очень важные функции, и столь же важным элементом человеческого общества являются браманы. Кшатрии больше похожи на само тело, хотя размеры тела значительно превышают размеры сердца, сердце играет более важную роль. So we have now in modern society a lot of Kshatriya type, people like to fight, they like to manage, they like to control, but they're not guided by Brahmanas, so it's not so good. В нашем современном обществе есть много людей, которые по своему поведению похожи на кшатриев. Они любят воевать, они любят управлять, но у них нет надлежащего руководства, то есть браманического покровительства, поэтому это не очень хорошо. Ato yan yon yam amanam brahma chatram charakshita rakshati smai yayo deva sayat sadasat atmaka. This is why the Brahmanas and Kshatriyas protect each other as well as themselves, and the Lord himself, who is both the cause and effect and is yet immutable, protects them through each order. Так браманы и кшатрии защищают друг друга и самих себя, а Господь, который является одновременно причиной и следствием, но при этом остается вечно неизменным, защищает их, побуждая заботиться друг о друге. So the Brahmanas and Kshatriyas protect each other, it seems, because the Brahmanas give good advice to the Kshatriyas. Now so that's why we have, like in Europe, these Kshatriya-based societies, but no Brahmanas. То есть из этого следует, что кшатрии и браманы должны взаимодействовать и защищать друг друга. Браманы должны давать советы кшатриям. И то, что мы видим в Европе, что сейчас кшатрии воюют друг с другом без какого-либо руководства браманов. The entire social order of Varna and Ashram is a cooperative system meant to uplift all to the highest platform of spiritual realization. The Brahmanas are intended to be protected by the Kshatriyas, and the Kshatriyas also are intended to be enlightened by the Brahmanas. Then the Brahmanas and Kshatriyas cooperate nicely. All other subordinate divisions, the Vaishyas, the mercantile people, and the Shudras, the labor class, automatically flourish. The entire elaborate system of Vedic society was therefore based on the importance of the Brahmanas and Kshatriyas. The Lord is the real protector, but he is unattached to the affairs of protection.
He creates brahmanas for the protection of the kshatriyas and kshatriyas for the protection of the brahmanas. He remains aloof from all activities, therefore. He is called nirvikara, without activity. He has nothing to do. He's so great that he does not perform action personally, but his energies act. The brahmanas and kshatriyas and anything we see are different energies acting upon one another. Общество варнашрамы основано на сотрудничестве между представителями различных сословий, и цель этой социальной структуры – помочь людям подняться на высшую ступень духовного самоосознания. Кшатрии должны защищать браманов, а браманы – учить кшатрия. Если браманы и кшатрии сотрудничают друг с другом, подчиненные им сословия, вайшьи, торговцы и предприниматели, и шудры, неквалифицированные рабочие, тоже процветают и благоденствуют. Таким образом, нормальное функционирование сложного механизма ведического общества зависит прежде всего от браманов и кшатриев. Истинным защитником всех живых существ является Верховный Господь, однако это не значит, что Он лично защищает каждого. Для защиты кшатриев Господь создает браманов, а для защиты браманов творит кшатриев. При этом Он сам остается непричастным к любой деятельности, и потому Его называют нирвикарой, бездействующим. У Господа нет никаких обязанностей. Он столь велик, что ничего не делает сам, все делают Его энергии. Браманы и кшатрии, равно как и все, что нас окружает, суть различные энергии Господа, взаимодействующие друг с другом. Although individual souls are all different, the super soul or the super self or the super soul is the supreme personality of Godhead. Individually, oneself may differ from others in certain qualities and may engage in different activities, such as those of a Brahmin, Kshatriya, or Vaishya. But when there is complete cooperation among different individual souls, Supreme Personality of Godhead, the Super Soul, Paramatma, being one in every individual soul, is pleased and gives them all protection. As stated before, the Brahmanas are produced from the mouth of the Lord, and the Kshatriyas are produced from the chest or arms of the Lord. If the different castes or social sections, although apparently differently occupied in different activities, nevertheless act in full cooperation, then the Lord is pleased. That is the idea of the institution of the 4 varnas and 4 ashrams. If the members of different ashrams and varnas cooperate fully in Krishna consciousness, then society will be protected by the Lord without doubt. Хотя индивидуальные души не похожи друг на друга, высшая душа или сверхдуша является единой верховной личностью Бога. Обладая различными качествами и занимаясь различными видами деятельности, например, исполняя обязанности брамана, кшатрия или вайшьи, индивидуальные души, безусловно, отличаются друг от друга, но когда различные души мирно сотрудничают друг с другом, единая верховная личность Бога, которая в образе сверхдуши Параматмы находится в сердце каждого живого существа, довольная этим, берет их всех под свое покровительство. Как уже говорилось, браманы вышли на свет из уст Господа, а кшатрии были сотворены из его груди и рук. И когда между кастами или социальными укладами общества, несмотря на то, что они занимаются различной деятельностью, устанавливаются отношения тесного сотрудничества, это удовлетворяет Господа. В этом смысл деления общества на 4 варны и ашрама. Когда представители разных ашрамов и варн сотрудничают друг с другом ради того, чтобы удовлетворить Кришну, Господь, вне всяких сомнений, надежно защищает все общество. Bhagavad Gita is stated that Lord is the proprietor of all different bodies. The individual soul is the proprietor of his individual body, but the Lord clearly states, my dear Brahma, you must know that I am the Kshetragya. Kshetragya means a knower, a proprietor of the body. The individual soul is the proprietor of the individual body, but the super soul, the personality of Godhead Krishna,
is the proprietor of all bodies everywhere. He is the proprietor not only of human bodies, but of birds, beasts, and all other entities, not only on the planet, but on other planets also. He is the supreme proprietor. Therefore, he does not become divided by protecting the different individual souls. He remains one and the same. That is, that the sun appears on top of everyone's head when at the meridian does not imply that the sun becomes divided. One man thinks that the sun is on his head only, whereas 5,000 miles away, another man is thinking that the sun is only on his head. Similarly, the Supersoul, the Supreme Personality of Godhead, is one, but he appears to individually oversee each individual soul. This does not mean that the individual soul and the Supersoul are one. They are one in quality as Spirit Soul, but the individual soul and the Supersoul are different. В Бхагавад-гите сказано, что тела всех живых существ принадлежат Господу. Индивидуальная душа владеет своим индивидуальным телом, однако Господь ясно говорит: «Дорогой Бхарата, знай же, что я тоже кшетрагья». Слово кшетрагья означает «тот, кто знает тело», то есть владеет им. Индивидуальная душа владеет индивидуальным телом, а сверхдуше личности Бога Кришне принадлежат все тела, где бы они ни находились. Ему принадлежат не только тела людей, но и тела птиц, животных и всех остальных живых существ, не только на этой, но и на других планетах. Он – верховный владыка всего сущего, поэтому, защищая различные индивидуальные души, сам он сохраняет свою целостность и остается неизменным. Когда Солнце находится в зените, оно стоит над головой каждого из нас, но это вовсе не означает, что Солнце разделилось на множество частей. Мы считаем, что Солнце светит только у нас над головой, но какой-нибудь другой человек, находящийся на расстоянии 5000 километров от нас, думает то же самое. Точно так же Господь, сверхдуша и верховная личность Бога один, но Он наблюдает за каждой индивидуальной душой. Это не значит, что индивидуальная душа и сверхдуша не отличны друг от друга. Они тождественны друг другу в качественном отношении, поскольку и та, и другая имеют духовную природу, но при этом индивидуальная душа и сверхдуша всегда остаются отличными друг от друга. Okay, I have to take a quick break. Окей. У нас небольшой перерыв. Can I stop the recording? Yeah, one moment. Pause. Oh, you're in charge. Oh. Yep. Did you stop it or just pause it? Oh no, I paused. Now I resumed. Now it says Ananta Leela is the host. Oh, really? I don't know. Oh, I will make you know. I don't know how she became the host. No, it says it's me. Okay. Because when I looked at the recording when it stopped, it wasn't paused. Oh. Well, now it's running. No, it's running. Mm-hmm. Text 5. Tava sandarshanadeva chinna me sarva samshaya yat swayam bhagavan pritya dharmyam aha virakshisho. Now I have resolved all my doubts simply by meeting you. For your lordship has very kindly and clearly explained the duty of a king who desires to protect his subjects. Когда я увидел тебя, все мои сомнения рассеялись, ибо ты, мой господин, милостиво объяснил мне, в чем заключается долг царя, намеренного защищать своих подданных. Purport. Manu described herewith the result of seeing a great saintly person. Lord Chaitanya says that one should always try to associate with saintly persons, because if one establishes a proper association with saintly persons, even for a moment, one attains all perfection.
somehow or other, if one meets a saintly person and achieves his favor, then the entire mission of one's human life is fulfilled. In our personal experience, we have actual proof of this statement of Manu. Once we had opportunity to meet Vishnupad Sri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj. On the first sight, he requested his humble self to preach his message in the Western countries. There was no preparation for this, but somehow or other, he desired it, and by his grace, we are now engaged in executing his order, which has given us a transcendental occupation and has saved and liberated us from occupation of material activities. Thus, it is actually a fact that if one meets a saintly person completely engaged in transcendental duties and achieves his favor, then one's life's mission becomes complete. What is not possible to achieve in thousands of lives can be achieved in one moment if there's an opportunity to meet a saintly person. It is therefore enjoined in Vedic literature that one should always try to associate with saintly persons and try to disassociate himself from the common man. Because by one word of a saintly person, one can be liberated from material entanglement. A saintly person has the power, because of his spiritual advancement, to give immediate liberation to the conditioned soul. Here Manu admits that all his doubts are now over because Kardama has very kindly described the different duties of individual souls. Здесь Ману рассказывает о том благе, которое приносит человеку общение с великим святым. Господь Чайтанья говорит, что к общению со святым человеком должен стремиться каждый, ибо подобающее общение с такой личностью даже в течение одного мгновения дает человеку возможность достичь высшего совершенства. Если кому-нибудь посчастливится встретить на своем пути святого и получить его милость, он достигнет цели, ради которой ему было дано человеческое тело. В справедливости слов Ману автор этих строк убедился на собственном опыте. Мне выпала удача встретить на своем жизненном пути Вишнупаду Шри Шримад Бхактисиддханту Сарасвати Госвами Махараджу, и во время первой же нашей встречи он попросил меня проповедовать его учения в странах Запада. Для меня это было полной неожиданностью, так как или иначе он хотел этого, но так или иначе он хотел этого, и теперь, по милости своего духовного учителя, я выполняю его указания. Так я получил возможность заниматься трансцендентным служением, что спасло меня и освободило от необходимости заниматься материальной деятельностью. Это еще раз доказывает, что, встретив святого человека, поглощенного служением Господу, и заслужив его благосклонность, мы получаем возможность исполнить миссию своей жизни. То, чего нельзя достичь в течение 1000 жизней, можно обрести за одно мгновение, если нам посчастливится встретиться со святой личностью. Поэтому веды призывают нас стремиться к общению со святыми и избегать общения с обыкновенными людьми, так как даже одно слово, произнесенное святым человеком, способно освободить нас из материального плена. Духовное совершенство, которого достиг такой человек, наделяет его могуществом, позволяющим тотчас даровать обусловленной душе освобождение. Ману признается, что теперь все его сомнения рассеялись, потому что Кардама милостиво рассказал ему о различных обязанностях индивидуальных душ. Drishyame Bhagavan Dristo Durdarsho Yo Kritatmanam Dishya Pada Rajam Sprishtam Shirshname Bhavatat Shriyam. In my good fortune that I have been able to see you, for you cannot easily be seen by persons who are not subdued the mind or control their senses. I am all the more fortunate to have touched you with my head, the blessed dust of your feet, as the king speaks. Возможно встретиться с тобой я считаю великой удачей, ибо тем, кто не усмирил свой ум и не обуздал чувства, не так просто увидеть тебя. Мне несказанно повезло, благословенная пыль с твоих стоп коснулась моей головы.
And when Manu is speaking, he's not just some ordinary king, you know. Когда Ману говорит, он не просто какой-то обыкновенный царь. The first Manu, he makes all the laws of the whole universe and creates all the Prajapati, you know, so many things. Это был первый Ману, он создает законы, он создает живые существа, праджапати, делает очень много. But still, he understands and respects the renowned sages, and that's the way it's supposed to be. Но до сих пор, несмотря на свое высокое положение, он уважает отреченных мудрецов, и так это и должно быть. Now, in so many places, the renunciates have to beg favors from the kings. Сейчас во многих местах отреченные отшельники, они должны просить милостыню у правителей. The rich men, anyway. По крайней мере, у богачей. Modern kings who has the most money. У современных правителей это те люди, у которых больше всего денег. The perfection of transcendental life can be achieved simply by touching the holy dust of the lotus feet of a holy man. In the Bhagavatam, it is said, Mahat Pada Rajobhishekam, which means to be blessed by the holy dust of the lotus feet of a Mahat, a great devotee. Чтобы достичь As духовного... Bhagavad Gita, Mahatmanas too. These are great souls are under the spell of the spiritual energy, and their symptom is that they fully engage in Krishna consciousness for the service of the Lord. Therefore, they are called Mahat. Unless one is fortunate enough to have the dust of the lotus feet of a Mahatma on one's head, there's no possibility of perfection in spiritual life. Чтобы достичь духовного совершенства, достаточно коснуться священной пыли с лотосных стоп святого человека. В Бхагаватам говорится «Махат пада раджа бишекам», что значит получить благословение священной пылью с лотосных стоп великого преданного Господа. Махат. Как сказано в Бхагавад-гите, Махатманасту, великие души находятся под покровительством духовной энергии и поглощены деятельностью в сознании Кришны или служением Господу. Поэтому их называют Махат. До тех пор, пока человеку не предоставится счастливая возможность посыпать свою голову пылью с лотосных стоп Махатмы, он не сможет достичь духовного совершенства. The Parampara system of disciplic succession is very important as a means of spiritual success. One becomes a Mahat by the grace of his Mahat spiritual master. If one takes shelter of the lotus feet of the great soul, there's every possibility of one's becoming a great soul. When Maharaj Rahugana asked Jad Bharat about his wonderful achievement in spiritual success, he replied to the king that spiritual success is not possible simply by following the rules, rituals of religion, or simply by converting oneself into a sannyasi or offering sacrifices as recommended in the scriptures. These methods are undoubtedly helpful for spiritualization, but the real effect is brought about by the grace of the Mahatma. In Vishwanath Chakravarti Thakur's 8 stanzas of prayers to the spiritual master, it's clearly stated that by satisfying the spiritual master, one can achieve the supreme success in life. And in spite of executing all ritualistic performances, if one cannot satisfy the spiritual master, one has to access the spiritual perfection. Принцип ученической преемственности парампара играет очень важную роль в процессе духовного развития. Человек становится махатмой по милости другого махатмы, своего духовного учителя. Тот, кто нашел прибежище у лотосных стоп великой души, имеет все возможности тоже стать великой душой. Когда Махараджа Рахугана спросил у Джады Бхараты, каким чудом ему удалось достичь духовного совершенства, тот ответил царю, что духовное совершенство нельзя обрести
исполняя религиозные ритуалы, приняв саньясу или совершая рекомендованные в ведах жертвоприношения. Все эти методы, безусловно, помогают человеку в его духовном развитии, однако достичь совершенства можно только по милости Махатмы. В 8 станцах, обращенных к духовному учителю, Вишванатха Чакраварти Такур прямо говорит, что тот, кто заслужил благосклонность духовного учителя, легко достигает высшей цели жизни, и наоборот, тот, кто не сумел удовлетворить духовного учителя, никогда не достигнет духовного совершенства, даже если будет ревностно исполнять все обряды и ритуалы. Особенно важным в этом стихе является слово «акритатманам». На санскрите атма может означать тело, душа или ум, поэтому словом акритатма называют обыкновенного человека, не владеющего своим умом и чувствами. Поскольку обыкновенный человек не может управлять умом и чувствами, он должен искать покровительство великой души или великого преданного Господа и стараться так или иначе заслужить его благосклонность. Тогда его жизнь станет совершенной. Here the word akritat manam is very significant. Atma means body, soul, or mind. The akritatma means the common man who cannot control the senses or the mind. Because the common man is unable to control the senses and the mind, it is his duty to seek the shelter of a great soul or a great devotee of the Lord and just try to please him. That will make him life perfect. A common man cannot rise to the topmost stage of spiritual perfection simply by following the rituals of religious principles. He has to take shelter of a bona fide spiritual master and work under his direction faithfully and sincerely. Then he becomes a perfect without a doubt. Особенно важным в этом стихе является слово «акритатманам». На санскрите атма может означать тело, душа или ум, поэтому словом акритатма называют обыкновенного человека, не владеющего своим умом и чувствами. Поскольку обыкновенный человек не может управлять умом и чувствами, он должен искать покровительство великой души или великого преданного Господа и стараться так или иначе заслужить его благосклонность. Тогда его жизнь станет совершенной. Чтобы достичь высшей ступени духовного совершенства, недостаточно просто следовать религиозным принципам и исполнять все ритуалы. Обыкновенному человеку обязательно нужен духовный учитель, и если он будет искренне с верой действовать, выполняя все его указания, он непременно достигнет совершенства. Drishtya Tvayan sushistohyam kritaschanu graho mahan apavritai karnarandar justa distyo patshatigira. I have fortunately been instructed by you, and thus great favor has been bestowed upon me. I thank God that I have listened with open ears to your pure words. На свою удачу я получил от тебя наставления, а вместе с ними великую милость. Я благодарю Бога за то, что преклонил слух к твоим чистым речам. Purport. Rupa Goswami has given directions in the Bhakti Rasamrita Sindhu on how to accept a bona fide spiritual master and how to deal with him. First, the desiring candidate must find a bona fide spiritual master. Then he must very eagerly receive instructions from him and execute them. This is reciprocal service. A bona fide spiritual master or saintly person always desires to elevate a common man who comes to him. Because everyone is under the delusion of Maya and is forgetful of his prime duty, Krishna consciousness, a saintly person always desires that everyone become a saintly person. It is function of the saintly person to invoke Krishna consciousness in every forgetful man.
Бхакти Расамрита Синду Шрила Рупа Госвами дает наставление о том, как следует принимать духовного учителя и строить свои взаимоотношения с ним. Человек, желающий достичь духовного совершенства, должен прежде всего найти истинного духовного учителя, а затем внимательно слушать его наставления и стараться следовать им. Так происходит обмен служения между духовным учителем и учеником. Истинный духовный учитель или святой человек всегда готов помочь людям, обратившимся к нему в их духовных поисках. Находясь во власти иллюзии майи, мы забыли о своем первоочередном долге, которым является сознание Кришны, поэтому святой человек всегда желает только одного, чтобы каждый из нас тоже стал святым. Святой человек видит свою миссию в том, чтобы пробудить сознание Кришны в каждом, кто забыл Бога. Manu said that since he was advised and instructed by Kardama Muni, he was very much favored. He considered himself lucky to receive the message by oral reception. It is especially mentioned here that one should be very inquisitive to hear with open ears from the authorized source of the bona fide spiritual master. How is one to receive? One should receive the transcendental message by oral reception. The word karna, run dry, means through the holes of the ears. The favor of the spiritual master is not received through any other part of the body but the ears. This does not mean, however, that the spiritual master gives a particular type of mantra through the ears in exchange for some dollars, and if the man meditates on that, he achieves perfection and becomes God within 6 months. Ману говорит, что советы и наставления Кардамы Муни принесли ему великое благо. Он считает, что ему очень повезло, поскольку он лично услышал наставления мудреца. Здесь особо подчеркнуто, что человек должен стремиться обрести духовное знание и жадно слушать истинного духовного учителя, который является авторитетным источником такого знания. Как же получают трансцендентное знание? Оно должно быть воспринято на слух. Слово «карна рандхрай» буквально означает «через ушные отверстия». Милость духовного учителя можно обрести только через уши. Это, однако, не означает, что духовный учитель дает ученику некую мантру, тот слышит ее, платит за это деньги и, медитируя на эту мантру, через полгода достигнет совершенства и становится Богом. Такого рода слушание является фарсом. Such reception through the ear is bogus. The real fact is that a bona fide spiritual master knows the nature of a particular man and what sort of duties he can perform in Krishna consciousness, and he instructs him in that way. He instructs him through the ear, not privately, but publicly. You are fit for such and such work in Krishna consciousness. You can act in this way. One person is advised to act in Krishna consciousness by working in the deity's room. Another is advised to act in Krishna consciousness by performing editorial work. Another is advised to do preaching work. Another is advised to carry out Krishna consciousness in the cooking department. There are different departments in activity in Krishna consciousness, and a spiritual master, knowing the particular ability of a particular man, trains him in such a way that by his tendency to act, he becomes perfect. Реальная практика основана на том, что истинный духовный учитель знает способности и наклонности каждого ученика, знает, какие обязанности он может исполнять в сознании Кришны и дает ему соответствующие наставления. Ученик слушает духовного учителя, а тот дает ему наставления, причем не наедине, а в присутствии других. Ты способен на такую-то работу в сознании Кришны. Тебе следует делать то-то и то-то. Одному ученику он велит служить Кришне, ухаживая за божествами, второму редактируя книги и журналы, третьего духовный учитель посылает проповедовать, а четвертому советует служить Кришне, работая на кухне. В сознании Кришны есть много различных видов деятельности, и духовный учитель, зная способности и возможности каждого конкретного ученика, поручает ему такое дело, в котором ученик имеет врожденную склонность,
чтобы, занимаясь этим служением, он мог достичь совершенства. Bhagavad Gita makes it clear that one can attain the highest perfection in spiritual life simply by offering service according to his ability. Just as Arjuna served Krishna by his ability in the military art, Arjuna offered his service fully as a military man, and he became perfect. Similarly, an artist can attain perfection simply by performing artistic work under the direction of the spiritual master. If one is a literary man, he can write articles and poetry for the service of the Lord. Under the direction of the spiritual master, one has to receive a message of the spiritual master regarding how to act in one's capacity, for the spiritual master is expert in giving such instructions. В Бхагавад-гите тоже говорится, что высшего совершенства в духовной жизни достигает тот, кто занимается служением в соответствии со своими наклонностями, подобно тому, как Арджуна служил Кришне, используя свои способности к военному делу. До конца исполнив долг воина, Арджуна достиг духовного совершенства. Точно так же художник может достичь совершенства, рисуя картины под руководством духовного учителя. Человек с литературным даром может писать статьи или сочинять стихи, служа Кришне и следуя указаниям духовного учителя. Ученику необходимо получить от духовного учителя указания относительно того, как ему следует применять свои способности, поскольку духовный учитель обладает квалификацией, необходимой для того, чтобы давать такие наставления. In combination, the instruction of the spiritual master and the faithful execution of the instruction by the disciple makes the entire process perfect. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur describes his explanation in this verse in Bhagavad Gita, Vyavasayatmika Buddhi, that one who wants to be certain to achieve spiritual success must take the instruction from the spiritual master as to what his particular function is. He should faithfully try to execute that particular instruction and should consider that his life and soul, the faithful execution of the instruction which he receives from the spiritual master, is the only duty of the disciple, and that will bring him perfection. One should be very careful to receive the message from the spiritual master through the ears and execute it faithfully. That will make one's life successful. Сочетание указаний духовного учителя и неукоснительного следования этим указаниям делает весь процесс духовного самоосознания совершенным. Комментируя стих из Бхагавад-гиты, Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что тот, кто действительно хочет достичь успеха в духовной жизни, должен получить от духовного учителя конкретное указание, чем ему следует заниматься. Он должен стараться строго следовать полученному указанию, сделав это миссией своей жизни. Неукоснительное исполнение воли духовного учителя – единственная и главная обязанность каждого ученика. Только так он сможет достичь совершенства. Человек должен стараться во что бы то ни стало услышать наставления духовного учителя, а услышав их, неукоснительно исполнять его волю. Это даст ему возможность достичь цели в жизни. Sabhavan duhitri sneha pariklishtat mano mama shrotum arhasya dinasya shravitam kripaya mune. O great sage, graciously be pleased to listen to the prayer of my humble self, for my mind is troubled by affection for my daughter. О великий мудрец, соблаговоли же милостиво выслушать просьбу твоего смиренного слуги, ибо привязанность к дочери лишила меня покоя. Purport: when a disciple is perfectly in consonance with the spiritual master, having received his message and executed perfectly and sincerely, he has the right to ask a particular favor.
from the spiritual master. Generally, a pure devotee of the Lord or a pure disciple of a bona fide spiritual master does not ask any favor either from the Lord or a spiritual master. But even if there is a need to ask a favor from the spiritual master, one cannot ask that favor without satisfying him fully. Swayambhuva Manu wanted to disclose his mind regarding the function he wanted to execute due to affection for his daughter. Когда между учеником и духовным учителем устанавливается полное взаимопонимание, и ученик, получив указания духовного учителя, ревностно и безукоризненно выполняет их, он вправе просить у духовного учителя то или иное благословение. Чистый преданный Господа или чистый ученик истинного духовного учителя, как правило, не просит благословений ни у Господа, ни у духовного учителя, но если ученик чувствует необходимость попросить духовного учителя о каком-либо благословении, он может сделать это после того, как удовлетворит его своим служением. Сваямбхува Ману хотел открыть мудрецу свои намерения и рассказать о том, что собирался предпринять, побуждаемый любовью к дочери. Priya Vratot Panapado Shwaseyam Juhita Mama Anvich Chatti Patim Yuktam Bhayakshila Gunadibi. My daughter is a sister of Priyavrata and Uttanapad. She is seeking a suitable husband in terms of age, character, and good qualities. Моя дочь, сестра Приявраты и Уттанапады. Сейчас она ищет себе мужа, который подходил бы ей по возрасту, складу характера и, подобно ей, был наделен всеми добродетелями. The grown-up daughter of Swayambhuva Manu, Devahūti, had good character and was well qualified. Therefore, she was searching for a suitable husband, just befitting her age, character, and characteristics. The purpose of Manu's introducing her, his daughter, as the sister of Priyavrata and Uttanapad, two great kings, was to convince the sage that the girl came from a great family. She was his daughter and at the same time the sister of Kshatriyas. She did not come from a lower class family. Manu therefore offered her to Kardama as just suitable for his purpose. It is clear that although the daughter was mature in age and qualities, she did not go out and find her husband independently. She expressed her desire for a suitable husband corresponding to her character, age, and quality. And the father himself, out of affection for his daughter, took charge of finding such a husband. У Сваямбхувы Ману была взрослая дочь по имени Девахути, которая обладала безупречным нравом и была наделена всеми добродетелями. Она искала себе достойного мужа, который подходил бы ей по возрасту, качествам и складу характера. Называя свою дочь сестрой двух великих царей, Приявраты и Уттанапады, Ману хотел убедить мудреца в том, что Девахути принадлежит к великому роду. Она была дочерью и сестрой кшатриев, а не девушка без роду и племени. Ману предложил ее в жены Кардаме, поскольку знал, что мудрецу нужна именно такая жена. Отсюда следует, что хотя дочь Ману была взрослой и обладала множеством достоинств, она не стала сама искать себе мужа. Девахути поведала отцу о своем желании выйти замуж за достойного человека, который подходил бы ей по складу характера, возрасту и качествам, и отец из любви к дочери сам позаботился о том, чтобы найти ей подходящего мужа. Yadatu Bhavata Shila Shuta Rupa Vayogunan Ashri no Nadadadesha Twaya Sit Krita Nischaya. The moment she heard from the sage Narada of your noble character, learning, beautiful appearance, youth, and other virtues, she fixed her mind upon you. Услышав от мудреца Нарады о твоем благородстве, учености, красоте, молодости и прочих добродетелях, она уже не помышляла ни о ком другом.
The girl Devahūti did not personally see Kardama Muni, nor did she personally experience his character or qualities. But since there is no social intercourse by which she could gain such understanding, but she heard about Kardama Muni from the authority of Narada Muni. Hearing from an authority is a better experience in gaining personal understanding. She heard from Narada Muni that Kardama Muni was just fit to be her husband. Therefore, she became fixed in her heart that she would marry him, and she expressed her desire to her father and therefore brought her before him. До этого Девахути никогда не встречалась с Кардамой лично и не имела случая сама убедиться в его достоинствах и узнать его нрав, поскольку существовавшие в обществе обычаи не позволяли ей сделать это. Но она слышала о Кардаме от человека, который заслуживал доверия, от Нарады Муни. Слушание компетентного человека приносит гораздо большую пользу, чем попытки разобраться во всем самостоятельно. От Нарады Муни Девахути узнала, что Кардама Муни был для нее самой подходящей партией, поэтому она отдала ему свое сердце и решила, что выйдет замуж только за него. Приняв это решение, она рассказала о нем отцу, который привез ее к жилищу мудреца. Tat pratitcha dvija griyemam shadayo paritamaya sarvatmananurupam te grihamedishu karmasu. Therefore, please accept her, O chief of the Brahmanas, for I offer her with faith, and she is every respect fit to be your wife and take charge of your household duties. Поэтому прошу тебя, о лучшей среди браманов, прими мою дочь, ибо я вручаю ее тебе с глубокой верой. К тому же она во всех отношениях достойна стать твоей женой и взять на себя заботы о твоем доме. The word grihamedishu karmasu means in household duties. Another word is also used here, sarvat mananurupam. The purpose is that a wife should not only be equal to her husband in age, character, and qualities, but must be helpful to him in his household duties. The household duty of a man is not to satisfy his sense gratification, but to remain with a wife and children, at the same time attain advancement in spiritual life. One who does not do so is not a householder, but a grihamedi. Two words are used in Sanskrit literature. One is a grihasta and the other is a grihamedi. The difference between grihamedi and grihasta is that grihasta is also an ashram or spiritual order. And if one simply satisfies his senses as a householder, then he is a grihamedi. For a grihamedi, to accept a wife means to satisfy the senses, but for a grihasta, a qualified wife is an assistant in every respect for advancement in spiritual activities. It is the duty of the wife to take charge of household affairs and not to compete with the husband. The wife is meant to help, but she cannot help her husband unless he is completely equal to her in age, character, and quality. Грихамедишу кармасу значит обязанности домохозяина. В этом стихе также употреблено слово сарватма нанурупам. Здесь имеется в виду, что жена должна не только подходить мужу по возрасту, складу характера и качествам, но и помогать ему исполнять обязанности домохозяина. Долг семейного человека состоит не в том, чтобы наслаждаться, а в том, чтобы, живя с женой и детьми, в то же время прогрессировать духовно. Того, кто не делает этого, называют не домохозяином, а грихамедхи. На санскрите семейного человека называют либо грихаста, либо грихамедхи. Разница между грихаста и грихамедхи в том, что грихаста является представителем одного из ашрамов или укладов духовной жизни, тогда как грихамедхи
Это человек, который ведет семейную жизнь только ради того, чтобы удовлетворять свои чувства. Грихаметхи смотрит на свою жену как на источник наслаждений, а для грихастхи добродетельная жена – надежный помощник и опора в духовной жизни. Долг жены – взять на себя домашние дела, а не соперничать с мужем. Жена призвана во всем помогать мужу, но это возможно только тогда, когда она полностью подходит ему по возрасту, складу характера и качествам. Okay, that's it for today, if you don't mind. Right Сегодня on всё. time. Shabbat Shalom. Is today a special Shabbat because it's Passover? Or? Well, it was yesterday. Today is just Shabbat. Ordinary Shabbat, huh? Yeah. Okay, did you have a good Passover? Yeah, What does it mean, Passover? it's where Jews came out from Egypt when Moses took all the Jews from Egypt and took them to the Holy Land. So they passed the desert and the sea and ran away from Egypt soldiers. Oh, yeah. You know, people say there's no historical evidence of that anywhere, no archaeological evidence, no history books write about it, nothing. Oh, really? Only in the Bible, yeah. Гурмараш But спросил, что it- такое Песах, и я ему you рассказала, know, что это когда евреи people вышли say из so. Египта. Но он говорит, что нету, то есть до сих пор не нашли археологических раскопок или какие-то доказательства тому, что это действительно было, это только в Библии описывается, ну, то есть в Торе. They say historians that are atheists, they say so many things. So nobody knows. Также говорят, что историки, они атеисты, они кучу всего говорят, поэтому никто конкретно ничего не знает. They say Krishna was, some say there was no Krishna. They say that И говорят, что не было никакого Кришны. you know, Krishna was just an ordinary king, but he did some good things. So after a while, they started saying he was God. Или они говорят, что Кришна, он просто был обыкновенным человеком, обыкновенным царем, который делал какие-то великие вещи, но не более того. Okay, thank you very much. Thank you very much. And I will leave the meeting. You have to end it. And Yeah. Tatana, very nice. She's always there. Татьяна, вы всегда приходите. Спасибо вам. Certainly new. I don't know her that I can think of. Padmanayani is always there. Mohini is always there. Konnichiwa. Konbanwa. Okay. Hare Krishna.